we are delighted to have you join us for part 4 of a 5-part series entitled The Noble Wilds, exploring Supreme Master Ching Hai's vegan international bestseller. The Noble Wilds is a luminous book that takes us to a dreamy Garden of Eden in the serene, secluded Amura village in France. It is at the heart of this village of love that the lady resides and is visited by cherished beings of the wild. The gentle, benevolent lady is none other than Supreme Master Ching Hai. With the consent of these noble wilds, Supreme Master Ching Hai personally compiled this book documenting their daily lives beside Amura Lake. Through her rhythmic, meditative words and resplendent photography, this precious gem opens the door to a world of unique beauty. Here, the reader can witness firsthand the noble spirit and dedication of our co-inhabitants whose homes are under the open sky. With every anecdote and photograph, Master's deep love for all beings is readily apparent. Published in 2008, The Noble Wilds became a #1 international best-selling book. A documentary of the same name was also released, featuring precious videography of this beautiful time in Master's life. While in the village, she interacted with squirrels, coots, ducks, great crested grebes, and even a pink slug. Master discovered that many animals have their own unique names, including squirrels. While Master paddled around the lake, she often saw pairs of mute swans. She met a mother and daughter swan, Gina and Morue, respectively, who came to her home for some snacks. Both the book and documentary give us the opportunity to see Supreme Master Ching Hai's living example of how beautiful and happy our world could be if we lived together in harmony and love. Seeing the joy and delight that Master gets from caring for the animals reminds us that human beings are meant to be protectors of our planet and all that live upon it. Master unconditionally gives her love and provides us with a superlative example of how to take care of God's beings and the world that God has given to all of us. Today, we are privileged to continue our interviews with some of the Noble Wilds cameramen who share with us their stories about the precious relationships between Master and the lovely wild animals. Và những kỷ niệm của giữa sư phụ với các bạn thú, những hình ảnh của sư phụ trong cuộc sống tại vùng hồ này mãi khắc ghi trong ký ức của tôi và tôi sẽ không bao giờ quên trong quãng đời còn lại của mình. Nhớ có một lần ở gần nhà sư phụ, bên hàng xóm có một chú ngựa và chú ngựa được thả trong một cái bãi cỏ rất là rộng ở bên nhà hàng xóm và chạy theo dọc con đường mà sư phụ hay đi ngang qua. Mỗi lần sư phụ đi về trên chiếc xe hơi, khi mà chú ngựa trông thấy là chú ngựa chạy theo xe của sư phụ và hí vang như thể con chào sư phụ, con chào sư phụ. Cảnh tượng đấy thật là đẹp và sư phụ biết rằng chú ngựa rất là ngoan. Sư phụ luôn nhắc nhở chúng tôi phải hàng ngày khi mà đi mua thức ăn cho các bạn thú trong nhà cũng như các bạn thú hoang dã thì không được quên mua thức ăn để mời chú ngựa đó. Và có một lần khi đi ngang qua và sư phụ đã xuống cho chú ngựa ăn những trái táo, những cái bánh mì thơm ngon mà chú ngựa thích. Sau khi cho ăn xong, chú ngựa đứng cảm ơn sư phụ, nói chuyện với sư phụ rất lâu. Khi mà trở về nhà, sư phụ nói với tôi rằng loài ngựa rất thông minh, rất dũng cảm và rất trung thành. Họ sống theo bầy đàn. Sư phụ nói
Nếu như một chuồng ngựa mà có một con ngựa nào đó mà đã bị đau ốm thì cả đàn ngựa sẽ bỏ không ăn, bởi vì họ rất lo cho chú ngựa ốm đó. Và ngày xưa thì con người đã lợi dụng những chú ngựa này để đưa vào những các cuộc chiến tranh, bắt họ vận chuyển những thứ nặng nhọc về vũ khí, huấn luyện họ để họ xông pha ra ngoài chiến trường giết giặc. Và thời buổi ngày nay cũng vậy, họ luôn bị lợi dụng để cho các cuộc đua ngựa, huấn luyện cho những cuộc đua ngựa phục vụ mục đích giải trí của con người. Sư phụ không thích điều đó. Như vậy quá nhẫn tâm và bất công với những chú ngựa. Sư phụ nói những chú ngựa đó đáng lẽ ra phải được ở trên những thảo nguyên đồng cỏ thật bình nguyên rộng lớn như ở Mông Cổ. Họ phải được ăn uống chăn thả tự do, chứ họ không phải là thú vật để cho con người làm công cụ giải trí. Và đến khi hết giá trị sử dụng thì những chú ngựa đó bị người chủ đưa vào lò mổ. Như vậy không công bằng và quá bất nhân. Qua đây thấy được tình thương của sư phụ thật là vi diệu. Sư phụ hiểu được hết những cái loài thú. Sư phụ thương họ. Và mục đích của sư phụ ở thế giới này, ngoài đem trí huệ cho loài người tu hành giải thoát, sư phụ muốn chúng ta dùng tình thương để đối xử tử tế công bằng với loài thú. Những loài thú mà yếu đuối, những loài thú yếu đuối, họ không có khả năng để tự bảo vệ bản thân. Và họ tới đây với mục đích duy nhất, đó là khơi dậy tình thương vô điều kiện giữa các loài vật với con người. Họ không phải là những thứ thức ăn để chúng ta giết hại và chúng ta ăn vào trong bụng. Let's pray that all animals on the planet may live in dignity and peace, just as God intended. We'll be right back, here on Supreme Master Television. Welcome back to the Noble Wilds, exploring Supreme Master Ching Hai's Vegan International Bestseller, Part 4 of 5. The heartwarming, vibrant stories that flow gracefully along the pages of the Noble Wilds have deeply touched readers from around the world, many of whom have shared their sentiments online. I saw this book from a friend, and it's really a charming book, like an art gallery, with hundreds of splendid pictures of nature and heartfelt words. It just brings you back to the nature and comforts your soul, a real gift for yourself and your loved ones. The author reveals the secrets of the wilds in a very loving, poetic, yet simple way. After reading this book, I felt an overwhelming love and respect for the animal kingdom, all animals alike. Thank you, Supreme Master, for another gem brought to the world. The Noble Wilds shows the deep nature of animals. Through this book, we come to know, for instance, that the swans have unconditional love towards their babies, just like humans do. They forget about themselves and sacrifice 24/7 for the sake of their kids until they can live on their own. And that touched me so much. Thank you, Lady Supreme Master Ching Hai, for sharing with us these unique moments you have spent with our noble co-inhabitants, so that we can realize humans and animals are indeed so much alike, all children of God. This book is a very good gift you can ever give to anybody. Beautiful pictures, and kids will love it a lot too. The author must have spent so much time to create and follow these beautiful creatures. I would assume that many book readers out there will appreciate the author, and it may change your heart and soul to follow a plant diet in order to enjoy every minute of your life in this lifetime of this planet. See it for yourself. Let's return to Amora, France. Our visit to this village isn't complete without checking in on Master's rescued birds and dogs, and what a happy and fun relationship they all have. Hello. Are you happy, guys?
happy? Are you happy? One big, one small, one on the sofa, one on the floor. One is sleeping, one is chewing. What are we all doing? What are we all doing? Once I wore a very bright headlamp, and when I brought the dogs back from the night walk, Master asked her dogs how the night walk was, and some complained about my bright dazzling light. Master told me that, and truly, this night I had shined into the eyes of exactly these specific dogs, unintentionally. I didn't want to believe it, but it was right. Exactly these dogs that I had dazzled complained. The dogs had told her the truth. Good boy, what a good boy you are. Have it out of there. Don't go too far, okay? You stay here and we rub it in, alright? Such a good boy. Yeah. Our deepest gratitude goes to Supreme Master Ching Hai for creating the Noble Wilds, a work that immeasurably blesses our world and helps awaken humanity's awareness of the divinity of animals. To download the Noble Wilds free of charge, please visit EdenRules.com for the video and smchbooks.com for the ebook. Our noble viewers, it's been a pleasure to have you with us today.